Okay, mbadde nemutinze. But happy new month to everyone. Kasobire nti tuli bulungi Mukama ateekemu obwangu. Tugenda kuba tugezaako okutunuulira charts tulabe kiki ekisobola. This is a Bitcoin chart. We are still in a very, very big consolidation for almost 3 days now. This price level yamaanyi nnyo waneeno. Let me first go through Bitcoin. Naye nga nsuubira Bitcoin eri likely okutandika okurallinga. One of the major things mu crypto nti omwezi gwa, let me see if I can get, omwezi gwa October tegutera kuba mubi eri cryptocurrency. Omwezi gwa October gutera kuba mulungi eri crypto. So this is the daily. Let me go to the monthly. So October atera okubeera omwezi omulungi. Bw'olaba generally September yatera okuba omubi. Ebiseera ebisinga neera twamaliriza tuli mu red. Bagamba history repeats. Not necessarily repeats, naye ebiseera ebisinga history rhymes. Nti ebiseera ebisinga bikwatagana. Bw'olaba February abeera green month. Neera olaba mu myezi gyonna okuva 2013 eno history data webagigira at least emyezi ebiri gyokka, emyezi ebiri gyokka gye gibadde red, naye gisigadde gyonna gibadde green. Even guno omwaka twabeera na 12%. Bw'olaba January emyezi gibadde 4 ku myezi 5 nga previously gye gibadde red, neera ogw'omukaaga gwabadde red. Then bw'olaba July, only 3 months out of the previous months yabadde red, and the number was positive for July, 16%. This is this year. Ebintu byonna ebibeeredde ebizibu. August abadde 50-50. September of course abeera red month, neera twasembyeyo tuli mu red. Only 2 months mu September history okuva emyaka kumpi gibeera emeka, emyaka kumpi 11. Emyaka kale tugambe emyaka 10, emyaka 11 gyonna bukyanga gibaawo September abeera mu red. Only 2 months gye gibaddeko, emyaka ebiri gyokka gye gibaddeko mu green. And recently neera olaba twasembye tuli mu red, guno gwennyini gwe twakavaamu. Kati history tugamba nti October ebeera very good. Oba olaba 60 ndowooza ye one of the best months percentage wise kuba bw'olaba mu 2013 yalina 60%, waneeno yali 66. Ndowooza March ye yamusinga mu 2013, ne gundi ne Feb March be baasinga, empozi ne November. Then ne tujja mu percentage drop, teya droppinga nnyo, ebadde te droppinga nnyo. Then ne tujja waneeno mu 2015, kandabe mwezi ki ogwamusinga. 2015 ye yasinga October. Then mu 2014 mwezi ki ogwamusinga, ndowooza December ne Feb, a few months, ndowooza emyezi ng'ena gye gyamusinga. Then ne tujja mu 2017 ye one of the best performing, neera bw'olaba wano bojja. So generally ekyengezaako gamba October tatera kubeera mubi historically for crypto ne Bitcoin. Bitcoin weba ekola bulungi, you can check other coins, naye mainly Bitcoin na Ethereum wali historical data. So generally October atera okuba omulungi eri crypto. Hope you can hear me very well, guys. Abali ku tube abaliyo, just like the stream, leave a comment, type yes if you're live and clear. Morning Sebi Cash,
the young CEO Chivumbi Evans. Morning, Tony 2256. M Francis, morning. Yeah, leave a like and leave a comment. Yeah, tulabe nti gye tuli. Morning Raymond. Yeah, abaliko kyakabi nnyo jowa as usual. Okay, so historically crypto atera okuba omulungi, atera okukola obulungi, tekitegeeza nti kati agenda kukola bulungi guno omwaka. No, it doesn't repeat but rhymes. Then November tatera kuba mubi bw'olaba only 3 months ate percentage wise abadde ta dropping nnyo, naye nga November, December, January atera okuba abuzaabuza, naye Feb, March gy'emyezi awo April egitera okuba emirungi. March abadde agenda akyukamu, naye Feb, October, July and November tuyinza omugattako gibadde gitera okuba emyezi emirungi egya crypto. So tulabe katusabe kiwabeewo enkyukakyuka. Let me go to leero nabadde njagadde engeri eno ye quote esembayo mu 2022 sorry, quarter meaning the last month, the last 3 months, like the last 3 months of 2023. Let me get here why 2023 of 2022, sorry. So the last 3 months of 2023, buli mwaka tubeera ne quarter nya, quarter nga half naye quarter of it, nti tubeera ne quarter nya, buli quarter ebeeramu emyezi esatu. So in 2022 ndabika ndi mu mood ya 2023. Okay, so we always have 4 quarters in a year. Buno obuntu obutono abantu tebabutwala serious, but they are, for me, I take them important kubanga these are what big dogs look for. Quarter esooka okuva mu January mpaka mu March, yeah, then okuva mu April mpaka mu June, then July mpaka September, then netulyoka tutandika no October ogw'ekumi mpaka December. This is the last quarter, which is the fourth quarter. Fourth quarter, companies ezisinga ziba zigezaako okulaba nga zikola amagoba zisobole okumalako yatuya nga ziri mu profits, kubanga first quarter of the year wezikolera tax bikoze bitya okukola earnings, like there are things bye bakolaawo. Even fourth quarter mu crypto woyina okuwaayo emisolo gyo, like okwanja, like omwaka we bagugerekera emisolo omuntu yenna kyetuyita capital tax, capital gains tax, income tax, ebyo byonna bibeera mu koota ey'okuna. Kati ebiseera ebisinga wabeera waawo obujogoli bw'olina okwewala. Sigenda deep into that, naye tumanye nti eno ye fourth quarter, buli quarter ebeeramu emyezi esatu, 3 months. 3 months. So gino emyezi esatu gye twagala ngenda gezaako okuyitamu at least in the few assets, naddala Bitcoin, naddala tulabe the dollar index eyinza kukola etya mu myezi gino egisigaddeyo esatu, neekoze etya n'emyezi emirala egiwedde. So ekyo kyetugenda okutunulamu leero. Hope all is well. Morning once again. Abakatwegattako kyakabi nnyo. Okay, so I'll go to the 3 months of the Bitcoin chart. Naye nga for the three previous months of a quarterly, Coinbase, let me use BTC. Let me use another Gondi to get more data.
BTC USD. Why Bitcoin? Kubanga abasinga to trading, I mean tuli mu crypto, abasinga bali mu crypto. So twandiyagadde okumanya ki ekiri likely ogenda maaso. And why I like crypto, you can get your money n'ogulayo mpola mpola nga assets endala nga bolaba stock market. Ekirungi ekiri about, I think crypto mirrors stocks, naye ekyenjawulo ekiriwo nti barriers of entry ne percentage gains mu crypto nene nnyo, like barriers of entry ntono naye percentage entry, I mean percentage gains nene okusinga mu forex, okusinga mu stock market. So it is another asset bw'obanga osobola ogiraveraging, like you use it for your own good, or tukimanyi, I'm not a financial advisor, naye ekyo tukimanyi. So generally omusumali weeks don't lie, Mukolosembo agamba naye. Okay, so generally tutunulira tubadde tuli mu kulingalinga ku the previous high mweno area je tulimu rejection area. It was a rejection area ne tuitamu, it is like a retest for continuation. I'm using the weeks kubanga this is a higher time frame area oba volume munene nnyo. Weeks also mean something. So ono data gwe tuyina so far tukyali bearish nnyo mu crypto. Luli tubadde tukola ebintu nga ndowooza ekizibu kye tubeera nakyo nti tubadde tuli blinded ne emotions, and I started looking at things generally in a broader perspective, in a logical way. Tubadde tulaba eno yali eraga bulungi nnyo nti we are dropping, but we are still saying it will be different, nti nga tugula buguzi deep, you just buy the deep. But essaawa zino eno tulina okubeera logical. Bw'oba ogulanga okimanyi nti tukyasobola okudropingako further. I don't think we can go to 7k, but bweba chati bweyogedde esobola. So the nearest oba gundi support levels eziriwo tuyinza okugamba kweno it was a resistance. It was here yali candle close eyo level gumu 3 gumu 4 yali candle close ya 2017. Emyezi egyasembayo twa close nga twalema closing above gumu 3 7 for me I would take gumu 3 5 gumu 3, like a round number gumu 4 somewhere there. Then netukomawo neturejectinga again mu 2019 mu Gwokuna. Then netudropinga waneno after ndoza 2020 nga atandika netudropinga even ne mu COVID weyatusangira waneno netudropinga harder. Then wetwava netubreaking out, so netudda. So generally this is the area gyenyinza okutunuulira if I'm to look for support ku Bitcoin gumu 3 gumu 4. So eno kando ekyasobola okubeera very very bearish, like nolaba nga ezeeko kubanga formation gyeforminga oba gye tulina. We had this rejection candle kubanga we had this candle. Okay, that's it. Okay, eno candle singa ya closing is at least a bit bullish, na it is a rejection candle. Eraga weakness mu buyers, but it shows that, I mean weakness in sellers, but it is still showing that we are still bearish. Nebwe tubanga tunafuuka bullish, tuli likely okusooka okulaba candle nge a peaking liquidity. We can see a bullish candle, but we might see first nti eno candle esobola okujja ne peaking liquidity
and we drop a little bit somewhere, tuyinza okujja ne tutachinga wane eno simanyi kiki naye eno ye chart bwefaanana esobola okukola bweti, then ne rejectinga okufuuka bullish in the long run. So we might see a pin bar, something like this, ne tujja ne tappingako wane eno, then ne tulyoka twambuka. Something like that. Mu myezi gino egisigadde, kineno kiyinza okubeerawo mu wiiki emu, then emyezi esigadde ne tugira ne tubeera bullish. Eno ye candle formation gy'oyinza oku-expectinga. However, I think we can pick liquidity, this liquidity, ku mitwalo gyali ndooza gumu kasanvu, ye low ye yasembayo. Tusobola okukola ki? Okujja ne tusooka tupickinga liquidity before we go bullish. You expect that until we can do that. Eno pattern je tu forming esawa zineno, botunula ku left, on your left you can see nti we had already oba twagikolako. We did it here. We had a very bearish candle. Bobanga otunulidde zineno, of course volume munene na yeno yaliko nga it is the biggest candle. Eno nga ye largest of all. Nejja ne tufuna red candle, ne tufuna weak bullish, weak bearish candle, something like this. Then ne tumaliriza nga tumaze to drop in the more. So we can have the same pattern. Tuyinza ofuna something like this, obanga kye tubadde tu simulating. So expect until we can pick liquidity from here. Then ne tulyoka tutandika okurallinga. Oba we can drop a bit lower, then ne tulyoka tutandika okukola rally. For me, kyensuubira nti ekisanja kino okuggwako, kineno si politics, abantu bayinza atandise politics. Ekisanja okuggwako tekitegeeza nti tetugamba muzeeyi kugenda, no. Tugamba nti ekisanja emyaka gino 5 gineeno bwe ginaggwerako gye twatandise mu 2021, I believe Bitcoin ejja kuddayoko ku mitwalo 5, 6, 4 tusobola okuddayoko. So ekyo kyensuubira, naye nga that is my kyekyo kyentunuulidde so far. Bwe mba ntunuulira akatale objectively tusobola droppingako ku mitwalo ogumu mu 14, gumu 3, 5, then ne tulyoka tutandika drop okukola ki? Okupumpinga. So let us wait and see. Positive ngendako ku smaller time frame. What should I do? Let me look for 1 week. Tulabe ku weekly chiche tulaba. Weekly tukyali mweno level ndoza yeno level gundi je tubadde tunuulidde, supports ze tubadde tukubye. Here wano we tukyahovalingira, we tukyatambulira for over now a month or 2, 3 months by the way, okuva we twa dropping and tukola new low kweno level. Now tukyali mu kutambulira kweno level. So eno it was the last demand zone we twafuna aba buyers abangi. Esawa zineno tuli ku demand zone. If we fell below, kitegeeza tuli likely okujja ne to droppinga below this level. Eno level eno nayo yali yamanyi. It was support before we dropped. Yali support neremererwa ne tujja ne retestinga support level, then ne tuddamu ne to droppinga lower to the previous, almost the previous lows of 13, naye twakoma ku 38. This was the COVID time. Waneno we bakolera lockdown ne to droppinga, then ne tulyoka tutandika okumovinga to make new highs. So kweno level nera we twatuuka ne tusooka ne turanginga muko. Ne turanginga, then ne tulyoka tufuna rally, a big contraction in price. So esawa zineno we tuli, if we chembadde ngamba nti we can have a week
like a week, like a week yeche chimugundi, a sabiti, si week eneyo ya kagundi kano ka week. No, we can have a sabiti, which is a week, netujja dropping amuko okutaking this liquidity, then netulyoka tutandika okuralinga. Tuyinza okujja netulitestinga waneeno netutandika oralinga, naye tulina okulaga willingness ey'okwambuka, meaning nti sigenda kutunuulira butunuulizi gundi nengamba kati tutuuse wano tumaze taking no, njagala at least to forming a support somewhere nga bwe tulaba wano oba waneeno. We break that, a resistance, we break out, we retest, then tulyoke tulage willingness to move up. Now, for now, we are still making lower highs and we expect lower lows. So, tewaliwo nnyo kyanjawulo, ezo ze levels ze tukyatunuulidde ze tukyaliko. So, if we fail to hold this level, kijja kubeera kibi. Tugenda ku droppinga muko. So, waneeno okuva wano nga tugamba egenda kwambuka rejectinze. Naye if we are still making lower lows, we expect lower highs also. I mean, if we are making lower highs, we expect lower lows. So, yo ngenda okutunulako. Before we continue, katono nnyo katulabe ku mawulire kyagayinza okumaking a sense this week. We expect NFP this coming Friday. Wabaddeyo ko amawulire agabadde mu over the weekend. Gabadde si malungi nnyo. Naye sigenda gagenda mu nnyo. Naye nga wabaddeyo amawulire ekyensuubira agagenda okuwugira. Asian session tusuubira big holidays. Mu London tusuubira obutafuna nnyo volatility kubanga euro egenda kuba Germany waggale simanyi kyekiriyo. CPI wa China yotatera ku affecting katale. Okay, Tuesday tuina AD USD Jarrods, then netubeera ne kyekirala ADP ku Wednesday, ADP si semawulire gonna agasinga, then unemployment claims ku Thursday, then netubeera ne NFP egenda okubeerawo ku Friday. NFP basuubira bad numbers, they expect bad numbers. According to byembadde ntunulamuko, waliwo ebiri mu unfoldinga, naye nga of course these numbers are too low to expect. Nsubira eziyinza okuba nneneko, naye nga if we get a bad numbers, then DXY egenda kubeera hit hard. The dollar will be hit very, very hard. And if the dollar starts reversing, osubira Bitcoin binary reverse, yeah, by the way, zonna gundi pairs eziriko kuba Bitcoin is paired with US dollar mainly. So the DXY, let me go to the DXY. Tulabe chiche tusobola okutulaba. Okay, this is the dollar index. Egezaako kubuulira dollar, twalaba dollar index ina pairs. It is a basket of different currencies, which I think there are 5 of them. Twagezaako tunuulira mulimu Japanese yen, euro, mulimu pound, mulimu Swiss franc nachi. Also basobola okujjukira naye kati it is the basket of those. I mean, it is a basket baji comparing nezo currencies ezenjawulo. And above nsobola ofuna data wano. Okay, no tejja kumpa. Let me go to DXY. Ndabe if I can get it from here. Yes. Oh. Guys, katsubire ntuli wamu. Okay, botunuulira
this is the quarterly chart for the dollar. Quarterly chart meaning the three months chart. Emyezi esatu buli kando ya myezi esatu. So we had a peak here yali in 1984. We were peaking a dollar we yali very, very strong. Then to dropping to make a new low here. And this is the structure I'm looking at. Nti eno yali low. Then we broke the low to make a new low, which was this. Then netuddamu netwambuka to retest or to reclaim this failed order block. Eno ye bolaba eno order block eno yali supply zone, which was demand before eno area. So twayambuka twabade twali it was supply before netu breaking netu komawo netu failing netu retesting netu kola new low twali subira okurejecting okukola gundi nerema then nojja wanene waddako whereby we had this order block eno oyinza ogituuma kyoyagala osobola ogituuma breaker because of it anything naye waneno it was supply. We had supply here. Chetusubira nti bwe tubeera ne supply, we expect bwe tuba tukomawo wansi to hold as demand. Kubanga ba buyers bwe baba bayise mu kata mweno area, they start they buy from high supply, never taking over supply. We expect nti bwe tuba tukomawo over price bwe etandika oku reversing okomawo waggulu. Wansi. We expect this demand zone flipped, this supply flipped into demand or holding to make a new high. Nti if this oyinzo giyita support, nti singeno support yene failinga we expect it to hold as demand. Singa ebe ino holding anga support naye kati already turned into resistance. Choyinza okwogera supply turned into demand. Then if it fails supply wabeera mungi, then it will become bwe failing a demand zone, bwe failing ejja becoming a supply zone. Bwoba osobola simanyi oba si confusing nze naye that is what I'm saying. Nti eno area eno specifically eno block oliwadde mbogiyita buli omu alina kyagiyita naye kyengezaako gamba nti it was where we reacted from. Bwe twava waneeno we made a new low. So kati essaawa zino tuli mu kukomawo mweno area, specifically tuli mu kukomawo kweno. Let me first mark out this area. Then tuli mu kukomawo kweno order block, which can act as supply. Order block kubanga we made the low. Yonna bineno byetugamba oba break of structure, it is just a buy to come back into the objective. Objective to mitigate twade tuina levels ezenjawulo twade tuina so biranti twatapinze, but we try to reject net failing then net komawo waggulu kati it is a mitigation level tubadde tuina mu terms of imbalances. So wabaddewo intent tubaddewo ne reasons lwaki tusobola okuddako mweno area. Kati essaawa zino twatapinzeemu mu area of interest. This is our area of interest. Okugamba we can pass through ne tuyita mbuyisi naye tulina okulaba nti essaawa zineeno kye tusuubira kubanga we made a low, then this is a buy or a bigger retrace to drop to make another low. Nakolako video nga njogera lwaki dollar eri like low collapsinga simanyi naye ebimu ku bibadde bireetera rally ya dollar. Tumanyi interest rates, government ya America ebadde eyongeza interest rates which led to the weakness. Ndoza abasomyeko ku mawulire aga
Swiss Credit emu ku banks ez'amaanyi ze tuyita zi global system international banks, like these banks ezitunuuliddwa for international nga bw'olaba Deutsche Bank, Bank of America, Credit Suisse, waliwo waneeno gundi endala njerabidde bank erine wano mu Uganda, like ezineno ensi bw'oba oyagala transferinga sente tugeze okuva mu Uganda, gwe munnauganda ng'oyagala zitwala China, waliwo banks tugeze Exim Bank, oyina okuba nga ojja sente mu Sentinel eyina okubaamu n'account mu Exim Bank okuba nga esobola transferinga sente mu China ng'ekozesa Exim. Tugeze oyagala transferinga sente mu Norway, waliwo banks ezirina okuba nga banka za mu Uganda ziyinamu account nga zibeeramu sente nga zirinze muntu agenda osindika sente mu nsi eyo. Ezo ze tuyita global kibeera kitya, kibeera ndoza global system international banks aba bwekityo something nsitera kwata nnyo gundi naye nga nsuubira kiri bwekityo, kiri GSIB something like that. Bwe baziyita ezo banks eziri very important ku global system, like ekyo ndowooza. So eno twalabye bagita Swiss Credit, Deutsche Bank, waliwo eri mu Uganda njerabidde etera okukozesebwa eri awo nga wakava ku Sheraton ng'okkirira awo, it is corporate, njerabidde erinnya, naye these gundi zibeera very very important. Yafunye like almost it is getting bankrupt, olwaki nti people they are no longer topic ejja kuba nnene nnyo, naye mbadde ngezaako gamba nti buli dollar bw'ebeera very strong ereetera obuzibu mu ensi endala, financial systems ensi endala mu Europe, kubanga ba undermining. For example, you have bobanga oyina kubanga you get the kale tugeze ku loans oba the manya gambuze simanyi bwe nti explaining, like the debt, the US debt osobola okubanga government ya America esobola okuwola sente no holding credit oba debt in its currency, okuwola egenda kuwola dollars. Kati buli dollar bweri nnyo kitegeeza interest ebeera nnene nnyo ku loan gy'oba ogize gy'oba oyina oba debt gy'oba oyina. Kati ensi ezisinga zitubidde n'amabanja mangi, kyova olaba Sri Lanka zafuna political turmoil after their debt because ebitya ensi nyingi eziri mu mabanja, ne wano eno bakasajja bagamba tebakyalina sente ate amabanja gabali mu bulago, ba financial minister, like olw'okuba nti amabanja abasinga bagafuna mu debt. Bw'otunuulira Germany eno Deutsche Bank eri mu gundi nti yemu ku banks ezibadde zikozesebwa to get energy, okukola transfer into buying energy for the previous months, okuva olutalo we twatandika, ndowooza okuva last year olutalo we twatandika, Europe ebadde mu energy crisis, nga teyina mafuta, nga teyina ki, ate nga amafuta ga bbeeyi nnyo. Kati kitegeeza amafuta ebiseera tukiyita petrodollar, amafuta gabadde gali valued in $2. Buli nsi egyogulako amafuta oba etunda amafuta egatunda mu dola yekozesebwa for energy transactions, gas and petrol. Kati Germany ebadde affected nnyo kuba
gundi yayo we bagisalako gas bagita batya gas promover abamanyi ye bagita Shauka Ofo waliwo company eri ku mujozi gwa Shauka yeyo ya mafuta ga Russia yemu ku company esingo supplying amafuta yajjako pipeline ebadde single supplying mu Germany ne mu Europe ba stopping mu Russia so kati gundi Germany nga yebadde gundi esingo okufuna yebadde single pipeline yeyo okutwala amafuta mu Germany then Germany ne supplying mu nsendala kati ebadde ino okugula amafuta at a high rate atenge egula dollars kitegeza demand for dollar ebaddewo nene nnyo kyovola amafuta wegabadde galinnya dollar ebadde erinnya ne gold abadde alinnya after olutalo olwo ebibaddewo paka dollar webadde very very strong ne overpowering buli asset yonna ekirala interest rates okuvira ddala mu November last year we batandika okwannouncinga interest rates kitegeza currencies ezisinga zibadde ziri down into nga zirina negative interest rates okugeza euro Japanese yen pound ebadde ina naye nga ziri very very low almost at zero kubanga ebadde US ebadde ku 0.25 interest rates kitegeza sente zibadde very 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 cheap okufuna loan neno batandikira ddala bikola mu 2013 batandika okatinga gundi okatinga interest ezali waggulu so bavudde ku 3 ku 0. almost zero interest rates zineno interbank overnight interest rates over rates nti banka Centenary bweba eyagala okwewolako ko Stanbic ye interest gyewolerako oba Bank of Uganda gyewolerako ki zineno banka zewola esobola okujjanga tugeze Harris International abakola reham tugeze baagala kukola transfer kugenda kugula supplies raw materials e China nibabanga baagala yawo $500,000 ndozezo ntono tugambe $1 million oba mekasimanyi waliwo companies ezikola gadgets ezigira gundi enene nnyo nga zina okwewola nga zina okukola transactions enene kati nebanga eina okujjako sente mu bank emu esobola ozikozesa ewe client waabwe then bwe bamala bazizze kati ekyo kye tuyita overnight bank rates zineno kati kitegeeza gwe banka bweba ina overnight bank rates nga yeyo gwe omuntu wa bulijjo ogenda kwewolera ku less than ezisinga zibadde ku 3% mu Europe si mu Uganda mu Europe ne mu America naye kati eno ye rate eriko essaawa zineno banks kwezewolera interbank rates ziri ku 3%. So I think eri ku 3 point something kati ezo zibeera zitegeeza there is a demand there is an interest twayogerako ku interest buli we zibeera waggulu kitegeeza it is okugula bonds okugeza mu kifo ky'okugula bonds ze Japan eza Europe nga ziri mu negative interest rates okuumira mu sente zo you just buy your dollars and you keep alright nti okuholding a dollar it is more profitable kuliko interest ya amaanyi oba kitegereka so naye nsubira kitegerekeka kati ebyo bye bibadde bireetera dollar okubanga erinnya tutuuse mu area of interest ngezaako kuwa fundamentally ki ekibadde kireetera dollar okutuuka mweno it is not just nti twa breakings out kati tugenda no wabaddewo catalysts lwaki twalemeddwa okuholdinga this order block twandibadde tudropinga budropings kweyo naye wabaddewo catalysts ezo zaaweddewo bazivuddewo not yet kitegeeza tukyasobola okuyitamu muneeno wadde tutuuse mu area of interest ne tuyitamu dollar is still strong energy crisis ekyaliwo
Europe, China low interest rates, twalabye pound, UK, they did the tax cuts, their tax cuts in the last since obunene. Tax cuts nti even bagambye kubanga liku income tax bobadde nga ofuna sente nga bakucharginga 45% ku chicho ofuna. This was the cuts. Omusolo gw'olina osasula mu gundi bw'oba ofuna kakadde nga bakusalako emitwalo 45 zigenda mu taxes ne mu social security funds. Ebyo byonna biki kati ba scrapping taxes and kineeno kitegachi embeera mbi bw'obanga ogyewo emisolo kyandibadde oli agamba ekyo kirungi nnyo kubanga bo kibagamba nti bwe tujjawo emisolo gineeno kigenda ku encouraging abantu okuleeta consumption, like people to spend more, business okubeera vibrant, then business zino zigenda ku employinga. Abalala bagamba nti ate essaawa zineeno supply ntono nnyo kyokka demand nnene. Kyolina okukola ku suppressinga supply, demand. Supply ntono nnyo. Business ziri mu loss tezikya performinga ku gundi ku their limit. Like demand for energy is so high. Kati olina okulaba nga suppressinga abantu bano okukendeza consumption. Abavuga emmotoka baziparkinge, amafuta gadde ababeera aba petrol station babeere nga tebakyalina demand nene ng'emmotoka tezisimba line bagasale price kubanga tebakyalina ba client. Kati ekyo terms nene ezo tujja byogerako olala. Naye kati basaze, this is UK, yasaze emisolo okujjawo almost to scrap every tax, okujjako NSSF national kusasula zino ez'okweterekera naye nga nazo bazisaze. Kati bo kineeno kitegeeza nti kigenda leeta pressure ku UK oba ku government okutandika borrowing at a high cost kubanga bw'oba ogenda toyina emisolo ogisaze, income ogisazeeko, yo income late ne sente ezijjo zisazeeko obadde ojja sente nyingi. Kati kitegeeza olina kufuna other sources ogenda zijjawo, kitegeeza ogenda kwewola. Kati ekyo kyekyabaddeko ndowooza ababadde ba trading last week twabadde tulaba ssaawa awo 7-8 Parliament ya UK webadde etuulira ku ssaawa 7-8 ebadde etuula ng'olaba gundi spikes ez'enjawulo nga gijje effecting out abadde ba trading gijje oba pound pairs ku ssaawa 7 ez'awana eza Uganda, soogera ku birimbo ate gikyuse mu gundi no mbala ez'awano kubanga bw'obala ssaawa 8 eri zibeera ssaawa 3-4-5 eza mu UK. Parliament eba etudde badde bateesa ku policies ki okuva Madam Liz Truss bwe baamulonda Prime Minister, badde bali mu Parliament bakola changes ez'enjawulo nga prices zireactinga ku ezo talks oba sittings z'aba commons oba beeta aba commons bamemba ba Parliament baabwe. So mweyo process nti bo bakitunuulidde nti government egenda kubeera nga ebeerako pressure ng'ebeera strained kubanga gundi ki katono nnyo kubanga pulira gundi. Okay, maloteekako obwabambega obwa CFC pulire bulungi. Okay, so ogenda kuba oleetera government okubanga enoonya source of income oba gundi sente ewalala. Emu ku source of income egenda kuba yeewola. Essaawa zineeno bw'oba weewola sente tugeze mu US ogenda zeewolera ku high interest kubanga dollar eri waggulu nnyo, interest rates za US ziri waggulu. Kati ekyo kyekimu ku kyade kireetedde pound okubanga ekola ki edroppinga ng'eri week last week mu myezi gino mu nnaku week ewedde naddala specifically ebadde very very volatile. So
wabaddewo gundi nyingi ezibadde zi unfolding ebireetedde ebyo naye kansubire tutegedde we expect summary tuyinza okufunamuko a rejection tuyinza okufunamuko activities wano tuyinza okufuna pullback mu dollar kansubire nti at least we have got some idea ku biki byenjogerako. Technically we can expect sigambye nti we should kubanga tetuli mandated oba tetulina kulowooza nti tulina okugira we can expect a pullback here, then maybe a continuation. If we fail to make a new high, we expect a pullback, a major pullback here. A major comeback over gundi. Then we failing call a new high, then netulioka to dropping. Esawazi neno kyonna kye tufuna it is a pullback, not a reversal. That is on the monthly. Katusuubira reaction, tusuubira okufuna a good picture next year. Gino emyezi esatu ku dollar tukyali very bullish. Naye tusobola okufuna ky'oyinza okuexpectinga. You could see a candle, a weak bullish candle, something like this. You could expect this to come. Gino emyezi esatu egisigadde, you could see a pullback on the dollar. Kati singa tweyongerera ddala ne tujja ne tudropinga, we can touch here, then ne tweyongera okukola ki ne tureversinga ne we get that pullback. Okay, something like this. Kuba kande eno nayo si kyangu. Okay, that is what I'm expecting. Okutachinga ano bwe tuba to drop inze kati kineno kye nandyagadde, then we get a pullback again, oba we get a reaction here tugezeeko okwambuka, failing to make a new high, then tukole reversal, tulage weakness mu ba buyers, tutandika okudropinga lower to make new lows. Ekyali counter trend trade, a counter trend for a buy to sell. Tukyali mu downtrend in the higher time frame, oba on the higher time frame ku gundi. We are making lower highs and lower lows. So tuli mweno range. This is the range we are in. We have a low, which is this. So enebadde yonna pullback. Enolo ya forming mu 2007. Kikyayinza otutwalira emyaka emirala nga 15 okuddamu okubreakinga enolo. Togamba nti oli ayinza okubeerawo n'agira, naye just mbadde ngezaako okulaga ki ekiri mu happeninga wano. Oli ayinza okuddaawo n'alinda leero to breaking that low. Kiyinza obutabeerawo. Just tuli mukola higher time frame analysis, which is the quarterly. Tulaba we reacted very good mweno area, very good. Tulaba weekly egezaako to a rejection candle, a pin bar on the weekly. So we expect if we can drop lower, to breaking this low, we could expect to bridge this imbalance. Maybe we could react here. Now, singa to failinga or codinga, oba netujja reactingira waneno tugeze somewhere like that, and we drop. Then we fail to make a new high. Then to draw netandiko breaking eno low. Then I could expect something like this. Ekyo kyenyinza okusuubira. Eno nebeera another reaction level. So kati zineno nja kuba nsuubira nti dollar eri likely okutandika okukola drop. Naye so far we are bullish. Kineno tubadde we are having these pullbacks, major pullbacks. Zino piniba aboba togoberera structure zijja kukuleetera obuzibu. Olaba omusumaali
n'ogamba kati tugenda kukkirira ndowooza tuyite ne we twabadde, nejja neeyambuka bwambusi ne gufailinga, n'ofuna omulala nejja neekola pullback, another pullback, n'ofuna omulala, kubanga togoberera trend. For you, you're selling the trend. Trend eri mu kwambuka, gwe you're selling. Kati neewana eno okuconfirminga we can have a pullback, ne tufuna minor pullback, a breakout, nga bwe twafuna wano eno breakout, which is a liquidity grab to continue up. Ne wano tuyinza okifuna, naye essaawa zino ekyenjawulo ekiri wano tuli tubadde n'objective, which objective is to come into this area. Now the objective eyinza okuba tugimeetinze, like we have tapped into the objective over the intent, netandika okufuna a reversal. So you could expect that we could start to see a reversal on the dollar. Confirming that reversal, nze nandyagadde tutandika breaking structure levels like this low, maybe nandyagadde to breaking eddala wano eno. Yeah. Chechiganyi. Okay. Chattinga yesibye. Hope you can hear me. Chat yero kinze. Okay. I don't understood. Okay. Katutambulira awo waneeno tutapinzeewo ngenda kuba naye awo tosobola kulaba kubanga eri mu mugondi. Chat yero kinze tetambula. Let me use this and I see. Sorry. Okay. So, chembadde ngezaako gamba nti we need to break structure okugamba nti tugenda kukkirira naye nga for now we are rejecting, we are trying to see nti tugezaako okulaga weakness. So far we are trying to reject this level. We are seeing a correction mu dollar naye tulina okukakasa nti we are breaking structure ne failing okola new highs. Ekibaddewo ekizibu ti buli we tubadde tukola pullback we were making new highs. Buli we tukola pullback we are making new highs. For example, this pullback reacting from the order block, then we made a new high. Singa twafailinga naye tugambye tubadde tetulina objective, tubadde tetuna meeting objective, make a new high. Essaawa zineno we are in the objective, agenda ku smaller time frame to see, then we expect if we try to make a new leg over an impulse, we fail, netukola ki, netulyoka to dropping to make a lower low. Ekyo kyensuubira, failing to make a new high, then to make a lower low. Kati waneeno zonna pairs z'obadde oyagala otunuulira, gold oba ojja kusuubira okutandika olwalinga, Euro USD okutandika olwalinga, Bitcoin, crypto yenna okutandika olwalinga, US30 okutandika olwalinga, like those really tied to US dollar. If we start to see this, singa tutandika kubanga now we are likely to tap into this order block tufune reaction. Singeno reaction tetu pushing a very high kukola new high over higher high, netumu reacting ku these imbalances
reacting ku levels of price sensitivity, then netandika okukola new lows, chances nyingi titugenda tandika okufuna rallies mu different asset classes. So ndudde nnyo kuneeno kubanga yegenda okubeera masterpiece ya katale mu myezi egiddako. A price kyegenda okukola omwaka ogujja bwe tugenda okutunuulira. Singa twongera droppinga tuli likely okulaba gold XAU USD ng'atandika okwambuka. Kansubire nti ngezezaako okuwa a logical view of that. Tubadde tulaba recently tubadde ne that tubadde ne pullback, this pullback olw'okuba dollar ebadde droppinga. Dollar ebadde droppinga, so we had a pullback mu US dollar, I mean mu gold. This is not a rally, it is a pullback so far. Tewaliwo rally awo yonna. So gold yabadde akola pullback. Now essaawa zino kye tutunuulidde, can we come back to this price sensitive level? Level gye twa breakinga to retest, maybe to continue down, simanyi oba neera ne bwe tukomawo mu waneeno waggulu tukyali mu sell zone zinena. I think we can react from these two levels. So far kye tuli mukola, we are making a pullback. So you could buy lwakuba essaawa zineeno tutuuse mu gundi mu resistance level oba mu supply zone here. So tuyinza okulaba nga tugiramu okwambuka mu zino either here oba waneeno, something like that. Ekyo kyensuubira okubeera very confident nti tutandise rally mu gold erina kubanga breakinga this level. This is the structural high eyaviiriddeko okubreakinga this low. So okutandika ogamba mbu tugenda kukola new highs, tulina breaking ano ne tutandika rally. A new season oba kye tuyita bull market. Ne tutandika bullish market, ne tutandika okuyingira mu bullish market oba sawa zino tuli mu bearish market oba mu bakiyita batya ebyo. Naye nge tuli mu katala akali mu kugwa. Bw'okatunuulira for the past ndowooza year yonna omwaka guno gwonna bwe ngenda ku higher time frame tubadde tuli mu kudroppinga droppings. And whenever we break the new lows, we come back in the price sensitive areas ne tukola ki ne dropping. We come back into the price sensitive areas ne dropping. So bolaba aneeno, we had a breakout. This level, it acted as support. Ne tuambuka, failing to make a new high. Ne tujja ku the same level, and we reacted on that level because it was demand zone. Then it is where we dropped. Ne tukola new low. Ate ne tukomawo ne tukola pullback. Mu area the last buying, the last demand, buying candle here where there was where there were buyers, then netulyoka to dropping to make a new low. So this level, it was mitigated. They were coming to reprice this level. Oyinza okiyita break and retest. Kyonna kyoyagala okukola. Then netwambuka. Netukirira, sorry. Then waneeno netufuna another support level ku previous low. Then netwambuka netufailinga, retesting this price sensitive zone, netudroppinga lower. Essaawa zineeno we could come and retest kweno level to drop lower, oba waneeno we twasembayo okufuna buy to sell where the selling volume started from. But buyers baali wano, so we could see that volume okulaba nga tweyongerayo. So that is it ku gold. Then euro kantunoleko katono ku euro USD. Euro
ebadde hit so much by the US dollar interest rates. Losing parity way back, ekibadde kirudde okubaawo. This is parity, meaning zero, okubeera nga dollar yenkanankana ne pound. By the way, dollar yokasi losing the parity with the pound, euro. Already Swiss franc lost parity way back. Nendalachi currencies esinga zibadde pound, euro ebadde very weak to compare to other currencies, olwokuba ebadde mu negative interest rates in these times of economic turmoil. Ensi ebadde eri mu economic turmoil, for them they were still keeping their low interest rates at negative, meaning it was costly to hold a euro than holding currency neekuwa interest. Bw'obanga okutte euro babadde bakucharginga okutereka euro mu bank, kyokka nga ate bw'otereka dollar babadde bakuwa interest at least zibadde ntono oba 1 oba negative oba 0.2, naye nga at least ebadde yeekuwa ki. Essaawa zino bakwongeza nti bw'oholdinga sente zo mu bank nozikeepinga, interest rates kibeera kitegeeza ku abantu bakeepinga sente mu banks. Kati bw'obanga interest rates ziri waggulu, bakuwa interest y'amaanyi ku sente zo. You rather buy a dollar than a euro, you hold a dollar than a euro. So kyekyo kyetugezaako nti gundi ebadde losing parity with other currencies, most of them, olwokuba ebadde ne negative interest rates. Now tulaba tukya droppinga. Right now kyetuyinza okulaba nti we can have a pullback. Eno twatapinga mu major level of interest. Ndabe if I can get data here on the euro. Let me hope I can get data from this chart. Okay, yeah, here we are. Nti waneno we reacting, it was a supply zone. No twagezaako, then it became now it is the demand. Waneno etwava baba sellers we ba fading oku breaking lower to go down, ne buyers never taking over. Ba sellers bali banji. Waneno twalinawo commotion, twalinawo a very big consolidation. We twava ne tutandika rally gye tubaddeko eyo waggulu. So essaawa zineno waneno we tulimu eno area, you could expect nti tuyinza okufunawo some bit of a reaction, maybe ne tutandika okufuna a pullback up. Byonna bye tugize bye tubadde twogera. Okay, still extend to the right. Nti dollar bineno byonna bigenda ku dependinga ku dollar, kiki kyeri like lokola kyovola atumaze obudde bungi ku dollar. So I could expect nti singa tufuna a rejection oba a reaction here nga bwe twalabye mweno area picking liquidity, tuyinza okulaba nga tutandika okutambula nga twambukako nga tu breaking at this highs. However, if we fail to do that, tukyali mu sell zone, tukyali mu dropping, tuli mu kola lower highs and lower lows. Buli we tugezaako okupampinga, we just come back into these price sensitive levels ne tu dropping to new lows, ne tukomawo ne tapping into these price sensitive zones, previous lows, then ne tu dropping. Ebyo bye tubadde tukola. So we could see nti nera tukomawo mweno area, then tuokole ki tuongero dropping if the dollar continues to be strong. However, singa dollar reacting ira ku quarterly level je tulabye, tuyinza okutandika olaba maybe a more pullback to continue high. Waliwo banks ezenjawulo, kineno bakikolako mu 1985 dollar yali eri very strong bwegira.
ensi ezimu ezaali zi owninga kye tuyise US debts oba debt oba bikikoze bitya like ne zikuŋŋaana zaali oba ensi 5 ne zikuŋŋaana ne zisalawo nti tezigenda kugula dollar at that ne ba compressinga dollar ebiseera ebyo yali y'amaanyi naye not as nti ye yali global trading currency kuba Japan ebiseera ebyo ye yali most prominent mu industry ngegira naye neera yali y'amaanyi dollar naye basalawo ne bagamba tetugenda kusasula oba zino ze rates ze tukomako then dollar netandika dropping neera bw'oba ofunye let me see oba naafuna chart ya 1985 dollar netandika dropping from that day weba announcing that sisuubira nti waneeno nsobola ogifunako naye bw'ogenda ku price gold 1985 basalawo ne bagamba dollar ekoze eki erinnya ennyo this is 2000 erinnya ennyo dollar netandika dropping because of that so ensi ku luno tetumanyi neera zaadde zitudde Japan Europe nga Euro zone UK zirabe engeri ki gye zisobola okugira okukendeeza supremacy ya dollar so kati sobola naye nga ebyo biyinza okulwawo okubeera effective mu katale naye nga n'ekyo weekiri nti baali bakikozeeko basobola okikola neera so euro still very bearish tewali wogambira nti euro kati tugenda noonya buys essaawa zineeno maybe you get this some sinza kunoonya buys ku euro kyenyinza okugamba because you can buy this naye when it drops harder so pay endala gyenyinza otunuulirako maybe GU GBP GBP JPY GBP sorry GBP pound US dollar bye bimu ebiri mu happeninga pound eri mu ku losing parity let me use this maybe forex.com eri mu ku losing up it is likely to lose its parity with the dollar it's likely kubanga ye concern nga bw'olaba gundi bwebadde concern yaabwe kulaba nti tuyinza okulaba nga dollar yenkanankana ne pound like we have a pound and the dollar nga byenkana why aren't we getting this point level waneeno so okay ngere kendeezaamu waneeno ku 1 ebulayo obugundi ntono nnyo okuhitinga eno level okubeera nga dollar ne pound zenkanankana tujjukira pound ebaddeko mu 15,000 nga dollar eri ku 13,000 kati almost pound eringa mu 3 mu za Uganda 3 something dollar eri mu 3 kitegeeza ebulako katono okwatagana essaawa zineeno euro ebadde esinga dollar ebbeeyi kati eri wansi dollar eri mu 3,859 eno eri mu 3,837 euro eri mu 3,700 something so kyekyo kye tugezaako okugamba nti kati these currencies are very weak kineno supremacy ya dollar ereetera gundi okule ensi like developing countries n'ensi endala okubeera nga zincreasinga inflation okwongera okwescaladinga byonna katubireke ebyo tutunuulire charts naye this is what of course I'm expecting a pullback kweno level then maybe we can do a more naye singa to breaking up kigenda sinzira gundi dollar index bwenebeera na fundamentals ezigenda okyusa the supremacy of the dollar buli Jerome Powell wayongeza interest rates and which he's saying he's going to increase
according yasembayo ndoza last week abala bagundi Fed yabadde ne press conference bakola buli mwezi babeerayo ne Fed ne conference naye yasembayo kwogera mu Johnson's Hall symposium yaliwo mu July kati yazeemu okukola press conference recently ndoza last week nera nakakasa nti bagenda kuongeza interest rates as high as they can n'agamba tebalina kyakola bagenda ku it will come on the cost of the stock market. Already they have sold most of their real estate trust funds batunze their most of their assets most of their debts, like they are selling, meaning they are bringing in bagezako contracting a cent okuva mu economies ezenjawulo kuba buli lwe baselinga asset bani abagula bana abalina sente nga bazijjayo nga bo bazitereka ekyo kye bakola. So interest rates bali gundi Bank of America oba gundi Federal Reserve eri very hawkish, like eri mu kugezaako ku suppressinga inflation. Bagamba balina okulaba nga inflation egenda ku 2%, which 2% tuli mu 8%. Kitegeeza balina oteekamu amaanyi. Ye yagambye it will be painful, there is no safe landing. Kale yagambye we should have a safe landing. Bwogenda ku safe landing kye kitegeeza ku Google, like safe landing landing katamanya like landing safe landing. Simanyi oba abantu gye bali oba bakoyedde okubabowa. Safe landing, like antekewo gun space here. Safe landing bwogenda mu Google kitegeeza nti economically you're going to pass through bad times oba ogenda kuyita mu economic crisis without a recession. Recession nakyogerako, it is the worst end of economic turmoil. Embeera esembayo okubeera embi, abantu ne baluzinga emirimu. Nera yagambye nti they expect emirimu companies abakozi okuluzinga emirimu at least by 25%. So kitegeeza NFP gye tusuubira yegundi gye bagezaako okuprojectinga nti emirimu giyinza okubeera wansi ko egicreatingiddwa. So ebyo byonna bwe bijja ffe abamu tubeera twabigizeeko tulina idea nga tugoberera bakasayijja beeri. Bw'oba oyagala kumanya amafuta bagasaze, emisolo bagisaze, olina kuwuliriza kasayijja ng'ayogera eri parliament. Omusajja yagambye Ebola tajja kutta. Tutambule naye mu bonge bubonzi, temwekwata mu soft parts. Simanya soft parts, temwekwata mu soft parts ezo. Ekyasinza okunsanyusa nti bwe olwala Ebola omale omwaka mulamba nga togenze kale ebyo. So kati mwewala Ebola abasajja, kubanga ojja kumala omwaka mulamba nga tolaba mukamuntamu. Abasawo bwe bagambye, research bwagamba. So generally we expect a pullback here ku gundi binene bya pullback, naye tunoonya ki ekigira. Pound US dollar is still very bullish, bearish. Then I'll look at AUD. I like this pair kubanga egoberera, it is very wavy and very listening. Etera okuwuliriza nnyo ebiseera ebisinga. Egoberera structure kinajjagalako, Australian dollar, US dollar. Egoberera nnyo structure. Take out liquidity, pull back, make a new low, come back into price sensitive areas, take out liquidity, drop, come back, like that. Ekola bwetyo. Like as euro US dollar,
naye so far tubadde tu droppinga nga bwe tugambye every XX US dollar we are selling, so tusuubira reversal. Then kantandikireko waneeno nange nkole ku risk gundi. We expect a pullback into this area, then to drop more. Wetuba tukozemo gundi tugenda kutunulira. Okay, maybe if we come back into netufunawo price here bwetandika okurejecting ano, I can look for a sell singa to rejecting ano to drop lower. So genda naye nga nayo eri mu kudropinga kandabe chendala. Okay, kantunuire ku USD JPY. By the way, Japanese yen, it is another story. Japanese yen is very weak. Kanstandikene DEX, I mean GX, the GXY. Abantu abasinga oli andyebuziza like botunulira Japanese yen. Let me go to 3 months. It has been very, very bearish. Very, very, very bearish. This is the Japanese yen. Emyezi, I mean 1, 2, 3, 4. Omwaka mulamba tekwatamu ekirira bukirizi. Naye weebuuze ate ne pound yen naye badde retracing ne muguno omwezi gwegize. Eno ye esawa zineno the month, the third, I mean eno quarter yaka opening naye already eri mukola new lows. Fundamentally, Japanese yen is still keeping its low interest rates, even negative. It's still doing its buying the real estates. Ensendala ziri mu kutunda assets, yo eri mu kubuying ekyapampinga sente mu economy. Kubanga ye eri mu stagflation, ya stagnating for the previous 8 years. Okuva mu 2015, sorry. Okuva mu 2015 ebadde eri mu stagflation. Okuva ddala mu 2013 ebadde mu stagflation. Binene nabyogerako negezaako n'okulobinga Olympics najjanga atali mu COVID ne happening anti teina kye yafunamu. Bazimba amahotel nga basuubira abantu bagenda kuba bangi. Byabasala kubanga bazanyi bokka. Kati nebeeranga eri mu stagflation ne bagaa balina okubailing out economy. So for them, they are still cutting interest rates. They are keeping them at negative. Bakyali mu buying back the assets. They are the real estates, trust funds. Bachagula bonds, American bonds. Like they are still putting debts. Bachafuna debts. Like they are still maintaining their hawkish gun. Bachali down. Like it is very, very bearish. However, webuze rachi ate it has been strong muku currencies endala. Bolaba pound yen. Recently, tubadde tuli mu kuselinga pound yen. Euro gundi ebadde very strong. Naye katsoke ne US dollar, then tugenda kutunulira pound yen. Kansubire banaye ngezezaako kuwa si byangu abasinga bajja ne technical zokka naagira n'akola byayagala. Technically byangu si byangu naye I think here we have an advantage. We look at the reasons rachi tubadde n'ekino. Dollar very strong, very weak pound, I mean yen, then netuberanga tuli mu kwambuka bwambuzi. Simanyi oba nsobola n'okufuna gundi. A very traditional head and shoulder pattern. Simanyi wa smart man agamba ebyo tebikola okuba ulide head and ayogedde kuki head and shoulder ebyo tebikola ng'omugamba Red Allion ne George Soros aba breaking banks bakozesa head and shoulder. Sifuna sirabayo gundi empa price chart. Babe
Okay, yeah. We have twine no gundi ku fx.com etwa ndozolaba tubadde tu recently Japan yali very strong currency nga this is US dollar Japanese yen. Japanese currency lwaki it deals so much in exports nga eri strong kubanga naye kati its primacy in exporting egende gwawo America luli ebadde ekolera zi US mamotoka ekolera baki naye kati we are still dropping. Tuli muku mweno price sensitive area tuyinza okujja net reversing esawa zineeno tukyali very bullish in the counter trend, naye tuli mu bearish. So we got a flow here twafuna support kweno level neno sagala kubidda munyo njagala nnyo okulaba kyeki tuliko kuba bineno tusobola okubifuna anywhere buli omu asobola okukola technical analysis buli omu amanyi wa order block weri. So generally we expect ye intent we could see more price to move tulaba even omwezi gwa katandika bolaba eno gundi ya katandika quarter ya katandika kyokka bwogenda ku GIX ate yo already eri mu dropping harder yino quarter ya katandika eno nga okay tenaba ku opening. I think this opened 1st July. I think tenaba ku printing a new candle. Bank of Japan ndoze eri mu gundi oba nalabye eri mu holiday bank holiday simanyi naye nga bwebanga kubanga eno ya mugwakuna then this is July to September then tulina okufuna eya October which should open very soon naye tulaba nti tubadde very bearish kyekino USD JPY jetunulidde essaawa zineeno nti it is very bullish nera we opened as bullish. So if we break this high chances nyingi ntuli likely okweyongerayo waggulu with the dollar strength weakness in the Japanese yen ekyo kicho oba osuubira mu gundi then you can go to the smaller time frame nolaba. Okay, nga bwe twogera ku gundi katutunuleko ku Euro JPY. Okay, yo tebadde as strong as, of course we are moving up ku Euro drawings nzijjamu ndi mu kusummarizing just for kulaba nga tuyitaayitamu waneeno katono mu technicals naye nga bw'oba omanyi ki ekigenda maaso then to reacting kweno level which was resistance before failed to hold as support then netulyoka tujja essaawa zineeno neera ekyaactinganga resistance which is this area. Let me put it here. Area je tukya rejecting iddeko. It was a fake out liquidity grab, fake out, then netandiko dropping. Essaawa zineeno we tuli mu reactingira waneeno. So could we see a major pullback or a major reaction to drop lower? Tugambye gundi yo technically very weak, maybe 3 months. Naye bw'otunuulira ate ku euro ebadde nayo very weak. We would have expected a bullish momentum. Naye euro naye ebadde weak. So tuli mu eno level in a monthly resistance, quarterly resistance, not monthly. Kweno level we tuli. We could expect to bridge this imbalance. Eri waneno, we have a tiny imbalance meyo area. Oyinza oku expecting a price to come back into this level. You could expect that. Then maybe we see na essaawa now couldn't take a buy. So we are taking a buy if you didn't take this buy last quarter to this level now, kubanga tuli ku resistance. I would wish to come back
mweno area to tap into that order block, then to fune pullback. I mean, to fune continuation, maybe to tap ne mweno order block like that. Ebyo byenandisuubidde. Bwemba ntunuulira essaawa zineno sobola taking a buy olw'okuba tuli ku resistance level. Then you can go to the smaller time frame on the daily 4H n'onoonya gundi levels eziyinza okusupportinga for a buy. But we are bullish. Yen eri weak. We tapped into this supply zone, which was supply demand, flipped into demand, then netwambuka. So far to expecting a higher high. Kubanga we have not yet broken any low. We are making higher highs and higher lows. So we expect a higher high, tuchali bullish. However, singa tufailinga eno ye target je tumarkinze wagulu. That is how you could use your higher time frame top down analysis. Ye engeri gy'osobola okufuna mugundi. Ngezezaako biskipinga olw'obudde nti saagala kurambulinga nnyo. Yeah, amulala jagamba nti bwenfuna aneeno breakout, but eno breakout yabadde jja ku repricinga waneeno for a continuation. Then GBP pound yeina as GBP JP1 nga euro bweri ne pound yeina weakness. Chovola tetwina momentum nene na ye we had this big rejection candle. Bogena ku 3 months twandibadde to expecting a very big rally. However, tubadde tuina choppy markets. Like the market was choppy, although tubadde tu moving up. Na ye ebadde wetufunamu the last 3 months zibadde very choppy. Tubadde ne drop ne rejectinga essaawa zineno kweno ogundi yatapinze mu order block. We could expect a more bullish momentum. Kineno kigenda kuva ku fundamentals eziri mu UK. Twagamba balonda new prime minister, changes kiza agenda okola kubanga yemu ku nsonga eyagobya Boris Johnson. Ekyamugobya prime minister yabaddeko na resigninga forcefully, teya resigninga na mirembe. Kyabadde buzibu UK bwerimu. Bagigamba okutankula entalo okubanga sanctions zekola za affecting abantu bayo. So it is not more patriotic. Eri mu kutunuulira aba Ukraine mu kifo ky'okutunuulira aba UK bo bavunana Boris. His poor skills to handle the lockdown and COVID nabyo babimulangira. Like bingi ebibadde ebirimu bebamugira ne bagamba nti kineno kimulemye. So kati omukyala gwe balonze tetumanyi kikyagenda kukola. Kyovulaba nti tuyinza okufuna a pump mu pound yen, maybe to retest these levels. Waneno already, yeah, maybe to that level. Levels ezenjawulo ngezaako kuwa reasons kiki kyoyinza okulaba ekireetera akatalo movinga si candles zokka. Candles ojja zifuna buli wamu. Sobola okufuna buli omu ajja kulaga chart ye, owa Cosimodo, owa trend line, owa gundi Fibonacci, buli omu ajja kulaga ye kyalaba. However, buli omu gundi eriemu yokka. Systems zonna ez'enjawulo zidirectinga ku kintu kimu nti kiki ekigendo driving a price to that. What is the catalyst? Catalyst ebeera amawulire oba ebeera fundamentals zezi driving kweyo level. So we had this tap perfectly and we rejected. So we could expect more upside momentum. Ononya buying volume. This was perfect. This is the perfect setup I would love to see when I'm taking a trade like this. Sajiraba sijja kulimba kuba mbadde siri nnyo ku pound. Naye weak tapping into the area of interest
simanyi oba it was perfect picking. It took out all the liquidity here. Neja ne tapping mweno untapped level. Bolaba. How can I? Okay. Botunulira, this is the last sell candle. See, I know you're yali order block, but we had this sell candle. I think eno level najogerako emirundi mingi. Twaze ne taking okay, we took out the liquidity and we naye ate ne tujja ne reacting ira waneno mweno the last selling candle. Sometimes ojalabanga epias chovola asagala nnyo taking order like instant ne take out limit orders like a sell buy limit there kubanga eyinza okuyitamu ne kuleka ate yo ne yambuka. For me, I want to be reactive. So we rejected nebobanga wafunye kweno. After taking another liquidity week, we had another liquidity a weekend aleya liquidity, a picking out this, taking out this liquidity ne to breaking at the high. Chances ziba nyingi okwambuka singa to forming to breaking at the high after taking out liquidity. So we started making new lows. I mean higher highs. Then esawa zino tuli mu kutapinga mu area of interest. Waneno wenyinza okubeerera careful. However, Rachi kubanga I think we have tapped into the area of interest, which is this. Nja kuba noonya nnyo upside moves than the downside. We had a break of structure taking out this liquidity. Liquidity abeera buli wambo olira taking out liquidity taking kubanga that is why the market moves. Katale katambula na nsonga bbiri ku towards liquidity oba ku imbalances replacing the main reasons. So we had a breakout, then this could be a retest. Naye ekizibu nti bwe tuzze ne tukola this breakout to tap in the area of interest whereby we rejected. So kati eno eyinza kubanga incentive okulaba nga tukola ki tukomawo tudda wansi okurepricinga like ne tukomawo ko mu imbalance which we have created as we are moving up. This imbalance, then kati oba osuubira nti tuyinza okujja ne tutapinga waneeno then to make new highs. Ekyo kye nandisuubidde kubanga eno wansi tewaliyo nnyo reason bwe tuba baakwambuka kubanga tulabye tuli bullish mu higher time frame. We are bullish. So maybe if we break lower mweno order block then to continue up. Ekyo kye nandisuubidde technically. Naye kitegeeza singa Japan yesigaza its dovish okusigala tulina kye tuyita hawkish ne dovish. Dovish stroke hawkish. Kansubire spelling yeyo. Dovish meaning ti bali conservative, they are not bali negative towards interest rates and selling bo bakola opposite. Baneno bali mu kubuying, bali mu kola interest rate bongeza interest rates baselinga assets. Hawkish ndoza bwekitebwe kiri simanyi spelling nze sibikwata nnyo. Nkwata meaning njagala nnyo okutegeera okukola ekintu nga ngamba like nga nkitegeera butegeezi not necessarily for gone. So dovish kitegeeza nti for them they are reducing the interest rates and this means there is no incentive for holding your currency like Japan cheri mukola. Hawkish kitegeeza they are increasing interest rates. Kitegeeza there is an incentive nga US cheri mukola. So kati waneeno Japan is still dovish and now the UK is becoming hawkish. Kitegeeza tuyinza okutandika okulaba ate we have repriced very well.
tugambye tubadde ne this volatility due to ebibadde bi unfolding recently. This is not a break of structure. Okujja neno break of structure because technically eno ye yali high before we broke out. Technically we had this high. So eno ye last low. Kati mu byonna, if we are to go lower, we had to first break this low. Bw'oba to breakinze yo low, kitegeeza tukoze eki. Mweno yonna zone, you are allowed to come back and retest. Mweyo you are allowed, there is an allowance structure bwetyo bweri. Eno ye high, making a higher high. Eno ye low, eyakola eno high. So kati to break in the structure anyway, we are just repricing to come back into this level, and whereby we did perfectly ne tucha rejecting the kolachi. So tucha bullish. At no break of structure, it is just a repricing to take out liquidity imbalances on ezibadde wano to come back here. Just bakozeseza mawulire nkugambye tubadde ne parliament abasinga ndooza bw'obanga obaddeko ku jije ebadde swinginga lumu swim dakiika waliwo eyangambye zino candles volume tetumulabangako nga kande yawanaawe ekola almost 200 pips. Waliwo candle in a day yakola 500, I think this 500 points. Bw'otunuulira aneeno tubadde tetunafuna volume bw'atyo bw'ojja no extending even emabegako eyo yonna okufuna that volume 500 pip gond. Let me see eno yali ya meka nyinza okwogeraga alimba tebiriyo. Yeah, 400 points, almost 500. Genda ngo measuringa zineno olabe zibadde za meka. Eno yakola move ya over 600 points in one day. 700, 800 points. Pips in one day on GJ. That is a killer. Banji chemanya aba blowings accounts abade kugundi. Zineno zilimu ennaku oba meka. Eno ukande emu yakoze move ya wiki number. Just one candle. Munebola babuys ngoliaga stop lossing nene. Kubanga volatility yabaddewo, volume yabaddewo momentum, wabaddewo catalyst. So, fundamentals, to trading amawulire ng'oli UK, to trading amawulire ng'oli US. You don't need fundamentals. Naye, of course, bineno, jabiraba eno yennyini eno bw'ogi measuring, naye it had volume. Obulabanga obutono but 400 points. Eno yabadde ya meka. Okay, kankome wanena abalinayo ku bibuuzo 500 points. Kyekyo kye tubadde tulaba. Right now tuli mu kutapinga, tumaze okutapinga intent, repricing and rebridging every imbalance gye tubadde tuyina muneno ne mu within a day. Tuze ne tappinga mu area of interest. Essaawa zineno tuli mu kukola ki? Mu kulaba nga twambuka. For today we have tapped into here. Nandiroozeza nti nandyagadde nnyo okubuyinga back singa tujja waneeno oba singa tukomawoko wano. I'll be looking for buys to make new highs, to break out this previous high gye tubadde tu failings or breaking. Tusigala tukyali ku structure. Guys, ngezezaako okukola comprehensive analysis ebyo byetunuulira. Announcement kamala okulaba waneeno katono ku chat. Announcement tuli mukola our October intake. Abana abaagala okutwegattako, we need a very few people. Tetwagala bangi kubanga wabaddewo abatu inboxinga nga baagala okubanga tutambulira mu community yemu. So the intake is on. You can inbox me. Ogenda mu our Telegram group
no gamba kyonna kyowandiika oba ogamba Bashir, I need Bashir oba kyonna genda mu Telegram FX Lab, it is FX LAB UG you nebo buza typing kyonna ekiraga nti onoonya Bashir, then you book a one-on-one call, Zoom call with us tulabe if you can fit into our program. You book olabe if you can fit or you can afford. Ebyo bibiri byanjawulo. Oyinza okuba nga you can afford naye nga you don't fit gwe ebyetaago byo birala ku kye tuyinza okuproviding nga gwe expectations zo ziri waggulu nnyo oba gwe ziri wansi nnyo. So book a Zoom call with us tubeere nga tusobola okwogera tulabe kiki kye tusobola okukola. Our intake, October intake, already we are on. So if you want to be part of our community, bingi okulaba those analysis okumanya fundamentally how you use fundamentals. I don't trade fundamentals. Situlao neninda NFP, situlao neninda simanya bichi, no. But I use fundamentals okumanya technically kiki kye nnina okulinda. Ebyo ebintu bibiri byanjawulo nti is the market bullish according to the fundamentals. Sigenda kuselinga euro US, I mean kubuyinga euro USD nga nkimanyi euro is weak, eri very dovish, US dollar is very hawkish. Nengamba canceling euro. I mean let me buy euro. Sisobola kubanga nkimanyi it is weak. Sijja ku like I have to use the analogy of the fundamentals. Sigenda kutunuira, so twagala tufune that technically. I know everyone oba gundi buli omu asobola trading technicals. Kubanga ojja kulinda bulinzi oba olinze gundi etuuke awo waliwo eyataddemu waneno buy limit nekwatayo. Tamanyi kiki kyagenze maaso, ye yataddeyo butesi order ye kubanga ya amanyi nti eyo order blow. Waliwo eyataddemu sell order waneno yakuteyo buli omu, waliwo eyataddewo trend line, waliwo eyataddewo support and resistance ng'oli aseringa. Nali Raja yagamba ye bwe yali atandika. Raja is my mentor. Ye nga agenda ku 4H ng'anoonya wali support ku 4H ne resistance ng'akubawo line. We wano waliwo ewalala, we wano eno ye resistance. He sells here, gwononya order block ya anonya resistance ku 4H nga seringa ngejja etuuka wano bwe wogambye buyingira ng'agenda ku 4 agenda wansi ng'akubawo support nga he buys nawe ng'obuyinga. It is the same. Akatale mindset kugamba nti nze mbiise ru China, oli abiise ru Yindi, oli abiise ru Germany. But the same thing agamba love, I love you. Omu Spanish nagamba mi amwa simanya mwamia. Omu gundi omuswahili nakupenda, omu Uganda nkwagala nnyo, mu Choli simanyi bwakyogera. Byonna. Kati this technical, we concentrate on technicals, but we need to have the concrete understanding. Lwaki akatale kambuka, lwaki kakirira. Nera nsonga ki lwaki I should hold sales more. Nandibadde sawa zino, if we had not tapped into this level, nandibadde ndi very bearish nga nonya sales. However, since anonya sales nga tumazo tapping amweno level, unless nga tulaze nti singa tukomawo ne tudropinga, really I'm looking for buys now after tapping into the area of interest. Chenyinzo gamba, I'm expecting to break this high to make new highs. Chechochoka kujije. So our intake bye tugenda okukola community ugezaako kuyiga oba tugenda kuba trading wamu. We make analysis together every day. Almost tujja kuba tuwa setups eza different currencies. Sogedde ku US30 ndoza US30 tambula bulungi ko kusinga ku Nasdaq.
sogedde ku oil. I'm trying to double into oil, US oil. Ndaba structure wise bw'oba omugoberedde atambula bulungi and fundamentally is very, very superior. So bw'oba ng'omanyi fundamentals n'ogoberera ne structure, US oil is very good. Gold, of course. So assets ezikuwa gundi ennungi and minimizing your risk byetugenda okuba tutunuulira. So you can DM me mu Telegram group, then n'ofuna personal contact with me. Osobola okugenda wansi wa video eno n'ofunayo contacts, then netubanga rockinga together. If you want to be mingo rockinga nange, then maybe I can help you. Netubanga we improve together. Fight yaffe tewali gwe tufightinga, tulwanira bulamu bwaffe eri obwavu. Bwavu bwe bubanga bukugoba mpologoma bw'oterwanako ekulya. Yes, Raymond, Joa, Tom, John, Bale, Zula, Pato, Kaija Rogers, Standard Chartered Bank. Standard Chartered eri very waliwo banka nagyerabidde erinnya gye tuli Hajati Nampeera Harriet, sorry. Okay. Melo. Hello, Mr. Melo. FX, please put back the time frame watermark. Sorry, watermark najijiem. Like the stream, guys. Yeah, like the stream. Leave a like. Yeyo kobudde buneno munaye nandibadde nange ndi mu gundi. Naye if you leave a like, it is the best way gy'osobola supporting am channel. Ate n'ekirala y'engeri gy'osobola okuyambamu omuntu waliwo struggling eyo nga ayagala really kunoonya wa asobola okukobaako kakola ki kayiga mu forex nga bamukuba anoonya even ne baby pips tagimanyi baby pips. So omuntu oyo ogenda muyamba by just tapping on the like stream, like button. Oba kuli ku subscribing, leave a subscription. Nebo oba tojja gikozesa. Buli ro subscribing waliwo YouTube egenda pushing its logarithms okulaba nga eyambako okubanga omuntu omulala anoonya content bwati agira gwezulo oyinza okuba bino tebikyakuyamba Mero ani John. Naye the more you leave a like, the more you leave a comment, the more you leave a subscription, yoyamba munna Uganda munnaffe. Byetukola neno bya charity. Sina charity kuba sina kyenoonya. Naye okweyamba. Government yetugambye tekyalina mirimu. Emirimu in fact gyabuze. Si muno eno mukandooza ne mu US olabye egigenda kuba gikola ki? Gikendeera. Kati bwebanga ne US teyina mirimu. Kati fenga tunoonya engeri gye tweyambamu just by teekako data wo n'otunuulira akatale logically n'onoonyamu ekigulira magala eddiba. For me, I like it when I hear guys linakwereza message nagamba thank you so much. Oba abijje ku YouTube oba abali mu mentorship, that is my pride. Okulaba ng'omuntu alina kyafunye mu katale katasinga alabye YouTube video emweno. Aliwo gaya yangamba gundiyo eya candlesticks yanyamba naligira naye kati sikyamala gatekinga trades. Just nga byonna bimanyi naye candlestick kunoonya bunoonya entry confirmation. Candlestick video nemuyamba teyandigirabye singa tewalekawo comment yo. Ye bannaaye nga njogedde nnyo. Let me wish you a happy by the way, Chineno enda kugamba nti on Wednesday we have open Zooms. On Wednesdays tubeera ne Zooms, we interact. Bobo inacho sharing and no sharing nandigambye you can let us know prior over tomorrow nti I want to share. Notegeka bulungi nnyo ne tukuwa flow number like 10-30 minutes uninterrupted okusinziira gwe kyoyina okusharinga. Not necessarily chats. Now you can come with your own experience, you can come with your own anything choyinza okubaako kyoyogera
nojja ku Zoom, we host you. So it is an open Zoom session. Buli omu asobola oyingira. Join our FX group kubanga wetuteeka gundi. Weteeka links ezo kugira FX Yugi, FX Lab Yugi. Weteeka link ya Zoom. Ebeerawo every Wednesday. Ku Wednesday no tugenda gabirayo an intake. Tugenda kuwa omuntu gundi anaaba ayagala tugenda kumuwa yachitata agenda kubeera part of us ku Wednesday no. Oyina okuba oqualifying, oyina okuba nga oli mu group eya FX Lab, oyina okuba nga oyo subscriber, then n'ekirala nga wandyagadde okubeera part of our community. Omuntu omu agenda kubeera nga yeewangulira bw'onooba nga you already paid, because there are some people who are already paid, who already booked. Ogenda kufuna refund bw'onooba nga gwasobodde okuyitamu. So let us keep up, let us meet in the Telegram group. Wabeerayo conversation y'amaanyi, people share and we converse together. See you guys. Mwebale abasobodde okubeerako, leave a like, don't forget, and leave a comment. Rewatch as you can. Twegweko neera. Mwebale kubeerako. See you. Akayimba kankabalekere kaneeno wakakyaliyo. Bamu tebakaagala. Where are you? As we finish up. Okay. Yeah.